Welcome back again to Charlie Tuktuk Network, where we talk about everything you need to know about the tuk-tuk economy. And I've been showing you some various types of tuk-tuks. Nimeonyesha Piaggio, nimeonyesha TVS, nimeonyesha mizigo, but I told you tuk-tuks ni aina mingi sana and there are plenty. And tuk-tuks have so many capabilities. Leo niko na hii tuk-tuk, wengine wanasemanga sio tuk-tuk, wanasemanga ni tricycle. I don't know what's the difference. To me, a tuk-tuk is a three-wheeler. And leo tuko na Dayun, and I think this is one of the most capable tuk-tuks especially here in Africa. Why do I say so? Sababu hii inaweza fanya kazi mingi sana. Unaona leo imeinua, hizi ni chuma za Y16. Kama uko na site bana na unataka kuletewa mizigo na unaona hiyo FH ni expensive ama hiyo Ferrari umeona ni too much bana, watu wa pick up wamegoma, then a tuk-tuk is one of those forms of transport zenye unaweza tumia, na it is very very capable and it is very very affordable. If kama unaweza komboa Loresco mzima na ngiri 3 ifanye kazi ama na ngiri 4 ifanye kazi, then you should think twice about choosing the tuk-tuk. So what is unique about the Dayun Tuktuk? First of all, the horsepower bana. Hii hapa hivi tumejaza. Wacha na Piaggio vile tulikuwa tunasema pale ati ni 400cc, 350cc. Hapa tumebeba 450cc kwenda juu. And the beauty about the Dayun Tuktuk ni ati natumia kitu inaitwa petrol, sio diesel. So that makes the tuk-tuk way too quiet than the Piaggio Tuktuk. Haina hiyo kelele mingi. Na niliwaambia kelele mingi ni sababu ile engine ya diesel inatumia kitu inaitwa high compression. So hiyo compression since iko juu na piston ni moja, unapata kelele lazima ikuwe mingi. But with the Dayun Tuktuk, it's way silent, it's way versatile. Unaona hadi iko na shock zake ni za spring, sio za raba. Headlamp, indicator. Kama Kenya niliwaambia tunapenda kucustomize sana. Hii tumeamua iwekwe spotlight sababu unajua hii inafanya kazi. Hii inakutolea mchanga kwa kampani, inaileta Nairobi hiyo usiku, na utashikwa pale ati ukienda kupita uonyeshe tonnage zimepita. Hapana. So if you have those, uko na kaseti kadogo kanaendelea, uko na hardware, uko na duka ya cereals, yani unataka kitu itabeba mizigo lakini itakuwa cost efficient na bado itaweza kudeliver, then one of the most versatile tuk-tuks that you can actually go for is the Dayun Tuktuk. And if you'd like to get this particular tuk-tuk to do the work for you, feel free to comment on the section below and you can always get in touch with us and we'll link you up with a driver. Juu amegojea sana hizo squad bana, najiuliza kwa nini hamjachangamka bado bana, na masaa inaenda, time is money. So this is basically the Dayun Tuktuk. When it comes to the tires are quite different. The thing about the Dayun Tuktuk, si kama ya Piaggio vile imetengenezwa ikawekwa cockpit, ikawekwa yani si kama ya Piaggio vile imewekwa. Unajua Piaggio wametengeneza tuk-tuk kama lori, nayo Dayun wametengeneza hii tuk-tuk wakijaribu kukimbizana na pickup. The only difference is that this is way flexible. And this is the side profile of the tuk-tuk. As you can see, hii tuk-tuk haijatengenezwa kubeba zaidi ya watu watatu. Hii capacity ni ya mtu mmoja, na hapa wamekuwekea kiti ya mtu wa mkono. Unajua mtu wa mkono it's always necessary sababu tunabeba mizigo. Hautatarajia kubeba gunia 50 za mahindi na hii tuk-tuk na ukue peke yako. Unahitaji mtu wa mkono. So no wonder the invent of this tuk-tuk was very creative. Aliamua aweke kiti ama ni custom. Kiti and at the same time bado ni toolbox. It's very versatile. And as you can see, the other difference about the Dayun Tuktuk is that the engine of the Dayun Tuktuk, it's still a single cylinder piston. The only difference ni ati natumia petroli, and iko na pia a radiator system which enables to cool down the tuk-tuk, especially kama umeenda safari na so about the thing about the Dayun Tuktuk nati iko na radiator, so ukienda hizo safari mrefu you don't expect the tuk-tuk to overheat, but that also means that you need to look at this tuk-tuk very carefully sababu niliwaambia the tuk-tuk is one of those means of transport that is getting advancements each and every single day. Na at least the other thing yenye sasa mmenotice kwa Dayun Tuktuk ni ati gear ni kama za gari, and some people are wondering hizi ni za nini? Well, kuna reverse gear, kuna clutch, and with the Dayun unaiendesha more kama vile unaendesha nduthi. The only thing ni ati kuna
it's a little bit more technical, you know, yani wameiongezea vitu, iko na pia easy guard, so in case yani of any damages, in case of collision, in case of an accident, ama unaweza kuwa umeenda in a rough terrain, so they might be able to actually protect the driver. And it also has a cockpit. Now they are different. Kuna zingine zinakujanga zikiwa ziko enclosed, kuna zingine zinakujanga ikiwa tu iko na roof, so that dereva asinyeshewa akiwa ameamua kusafirisha mizigo, let's say kutoka Nairobi akiamua ameenda Kiambu ama ameenda Murang'a. And the other thing about this tuktuk is that kuna vitu zenye yezenda nazo kama ifanyi. Hii si ile tuktuk unatarajia ati gauge la itakufa, ama the lifespan of the tuktuk is way iko na lifespan, itakupatia service ya not less than 5 years. And as you can see, miguni zile we are going here with around 18 inches, and it's a very flexible suspension. So jamaa pita. And as you can see, mguni 18 inch, and ni zile za off-road terrain, sababu hii tuktuk imetengenezwa specifically kufanya kazi mzito. Naweza sema hata inataka kukimbizana na tingatinga za ushago. So pia kama uko ushago uko na unafikiria utanunua tuktuk gani ya kuvuna vitu kutoka kwa shamba, you can really consider the Dayun Tuktuk. And the other thing is that they did it. I always compare the tuktuk with the Range Rover. Wamekuwekea hii and uweze kupanda one load na offload vizuri. And also it is way easier to actually access the load segment of the tuktuk. See, as I told you, hii na pickup ama na lori, hii na lori hakuna tofauti. And you can see we really have plenty of space. Kama ni gunia za simiti hapo unaweza ekelea more than you can put 80 to 100 bags of cement na itenda vizuri. Kama unataka kubeba maji utaweka hapa mitungi more than 400 liters of water na bado itakupatia service. So na ndio maana unaona leo tumeweka hizi miti, tumeweka chuma za steel, sababu nimewambia hii ni multipurpose. Hakuna kitu hizifanya. Unaweka hapa steel, unamwaga pale kokoto, unaweka hapa mchanga, unaweka gunia 2 za simiti, unaenda unamalizia hiyo bedsit ama hiyo nyumba ya shosho yenye ulikuwa unataka kumalizia huko ushago. So there is not much you can say about the Dayun Tuktuk rather than pia kusema si ya kupigwa kamba. It is the one other tuktuk yenye si ya kupiga kamba. Why? Because it is more similar, or it is more of a motorcycle with an attached rear wheel axle that enables it to now fulfill its purpose as a pickup. That's the thing about the Dayun. So nimeonyesha hii ndio, na ina maneno mingi, kufunga ni hivyo. Na so kuna wengine wanaweza kuwa najiuliza now some of you, many of you are asking me, how much does the tuktuk go for? Between 350,000 to 400,000 you'll be able to acquire this tuktuk. And wear and tear tuktuk, sio, the spare parts are not that expensive. They are actually way affordable. And as I mentioned, you always choose a tuktuk depending on the kind of business or the kind of service you want to deliver. And when it comes here to the Dayun Tuktuk, the owner of this tuktuk specifically was in need of catering for people, wale watu wenye wanahitaji kubeba mizigo. When you look at the history of the tuktuk, actually tuktuk ilikuja as the one result after World War II, post World War vitu zilikuwa mbaya sana huko Europe. So waliweza kutengeneza scooter ikaweza kutembeza watu, lakini walijipata it is not enough, sababu scooter ingeweza kubeba watu na ibebe mzigo. So they decided to come up with the tuktuk as an invention to be able to run the economy, you know. So these things bana ziko hapa sababu zinahitajika. And I do believe that most of you are out here and you are wondering, manze, nataka kuhama, nataka kubebewa mzigo, nataka nichukuliwe maybe mboga zangu, you know, traders huko hivyo wenye wako
kwa soko, I know you really have a terrible time finding a very good means of transport that suits your budget, and this is one of those means of transport that suits your budget, especially if you're out there and you want to your cargo to get from one place to another, then this is simply the tuk-tuk for you. Ukiwa na hii FH, kwanza tulia, grow kwanza kama mkulima mdogo, utafika hapo kwa FRR. Usiende kukimbilia fao, no. And as I mentioned, it is way affordable, so stay tuned. This is how we started Dayun Tuktuk, na sababu hii ni mzee, na niliwaambia Dayun hawezi chapa kamba, hii inafanywa kitu inaitwa hard start, and it is very similar with the motorcycle, and our driver here, Mr. Peter, is going to illustrate for us how to start a Dayun Tuktuk. So na hivyo ndivyo hiyo tuktuk ya Dayun inaanzishwa, and this tuktuk iko na one more capability, inaweza inuka kama lori. Nimewambia tuktuk ukiwa nayo uko na lori. Hebu dereva tufanyie hiyo kitu tuone kama itakubali. Hivyo na hivyo ndivyo I told you that so bwana, hiyo tuktuk nimewaambia hii ni lori. Na hivyo ndivyo inainuka hivyo. Hata tutaonyesha more than that, but simply kama uko na mchanga na unataka itolewe ushago na ikuje kwa hii tuktuk iletwe hadi Nairobi, ni hivyo sasa. Na hivyo ndivyo inashuka. Sababu leo tumebeba miti za tumebeba chuma, hatutaonyesha vile inamwaga mchanga sababu hatuna mchanga, but basically the rear compartment of the tuktuk inainuka na inaweza kumwagia mchanga kwa site vizuri sana. So thank you Mr. Peter for really illustrating for us how the Dayun Tuktuk really works, and pia unaweza endesha kidogo hao watu waone hii tuktuk ikienda, wasiseme ati na the thing about the Dayun Tuktuk, I've told you, it is way technical. It is way technical. Iko na gia mingi sana, na ikishawekwa gia ya hivyo ndivyo inaenda. So na hivyo ndivyo inaenda hadi inakuwekea hazard. So those are some of the features zimewekwa kwa tuktuk, so that mtu huko asikuje kusema ati hii tuktuk italeta accident ama itafanya accident. So I hope you have really enjoyed this video and that you have seen how the Dayun Tuktuk actually performs. And the thing about this tuktuk, by the way, ni ati watu wengine wanasema inakunywanga mafuta, lakini haikunywi mafuta. Gari ikikunywa mafuta inafanya kazi, si ndio? Wewe sema gari inakunywa mafuta, na but this way advanced. Unaona gear ndio hii hapa hivi, radiator iko pale, hii ndio sasa maji inakuanga hapa yenye inaweza kucool hiyo engine. So I will say it's one of those powerful tuk-tuks, and if you'd like more information about the Dayun Tuktuk, and if you'd like to book a ride, Mr. Peter ako hapo bana, amegojea hizo private zikuje ili aweze kuwasafirisha. So na sababu sasa hizi tunaelekea, hii mzigo tulikuwa tunapeleka wapi? Moranga ama wapi? Hii ilikuwa inapelekwa Ruai. So you can imagine from Eastern Bypass hadi pale Ruai. How much are you charging Mr. Peter? 1500 only kupelekewa mzigo kama hii. So to me 1500 is way economical and affordable. So if you'd like to get in touch with Mr. Peter and book this ride so that you might get your site going on bana, site isisimame sababu pesa imeishia kwa transport. Wacha site isimame sababu ya kitu kingine, wacha isisimame sababu ya fare. So see you in our next video. My name is Simon Moniki and I am really glad to be a host. Stay tuned. Don't forget to hit the subscribe button and the notification bell na utufollow kwa TikTok na kwa Facebook. Haya.